Спросил, можно? Да, Сергей, спасибо. For this product group, we have four kinds of products. The first is tubular glass door, the hinge door with hinge, yeah. And the second one is partition wall, non-fire partition wall, HPW Pro. And third one is HPW Fire, the fireproof partition wall. And the fourth part is the tubular glass automatic sliding door, TG50. Okay, this four parts. Then the first is the steel tubular glass door, the door here. We normally using some like this. This one is university, the building entrance area in the facade. Normally with the facade, we will let them to reserve the openings for us to ensure the several entrance area. Then sometimes we using the hospital, also the big entrance area. And for some high level apartment, we have basements there, and or some doors beside the elevator, and we have the glass doors or the glass partition wall here. And for some, because here we have lots of factories and office buildings, we also have we provide these doors to the factory, like shows in our factory, some big passages. And for this door type, we have several door types. Yeah, but here we list what we can do now. In the system we have now is H60, H70, and H6, H55, E60, and the H75, EI60, and EI90. Yeah, we can talk one by one. The H60 single leaf and double leaf is like yesterday I told. H60 is steel profile, no thermal insulation, and it's already a Chinese local profile. Yeah. And H670 now is thermal with thermal break, and it's currently it's an imported profile. We import from Germany. Yeah, and the following following three is the fireproof doors, and they are all tested based on the Chinese regulation. I think it's not suitable for you, alright? Yes. Yeah. But do you use local profiles? Нет, No. для пожарных только Германия. No. We can define the name. H55 and H70 is all imported profile. Yeah. From Germany. From Germany, yes. Okay, it will be. Yes, and we have the background that due to the Chinese regulation is upgraded the last year. Okay. So we are planning to change the designs and test with the new regulation, get to update our test reports and certificates. So later we will not use the original profile for the fireproof product. We will, like I said, we will use the other kind of profile, the Homeland system from the other factory to design the products for it. And we plan to have the test beginning of next year. Yeah. Okay. And this is about the fire test and certificates. And for the non-fire H60 profiles, our maximum size is for single leaf is 1.5 by 3 meter, and the double leaf is 3 by 3 meter. So for the doors only. If you have a wide opening with a double leaf door or single leaf door with side light beside, we also can offer very big size because we can offer the door frame and the side light, several side light elements, and we connect on job site. They will have a common appearance, right? Yes. Yeah. And for these profiles, compared to the before, we have the slimmer front view. Like for this is the older one. The front view of the frame and leaf is 145, but with this new profile, it's decreased to 131. It looks slimmer. If with some side light or top light, the original one is
For skylight, the original one front view is 80, but now it's 50. So it means the same opening size with this H60, we have more glass area. Yeah. And more, so the appearance will be more good, better, and the price will be lower. Like an old television and new television. Yes. Yeah. But this is only for, we suggest you to use in interior area, not the. Yeah, there's some section view drawings. And this one is, we still offer is H70 non-fire and fire. The same profiles you can see is thermal insulation break. The profile is same, and with difference is that about the infill and the normal insulation glass to the fireproof glass, and with some fireproof ceilings to protection of smoke, prevent smoke outside. Yeah. And the size same like the H60. The single leaf is 1.5 by 3, and the biggest is 3 by 3, like the shown in factory. The biggest size. Yeah, so all the profiles are steel. We don't do the aluminum profiles. This steel, no matter that it's local or imported profile, they are all by roll forming machine. And this one is for the thermal insulation. The detailed picture. And because we as the steel profile doors compared to with the markets, mostly is aluminum profile. The strength of the steel is three times of the aluminum, so it's same strength. It's the steel will be looks slimmer. Yeah. And also about the temperature. Игорь, ты понимаешь? Да. Да? Окей. То есть, ну, переводить... Не, пока не надо, я схожу, если что-то хреново будет. Окей. Сейчас он говорит о том, что о чем он сейчас говорит? Он сейчас говорит о сравнении этих и конкуренции остальных профилей с алюминиевым профилем. Ну, я сейчас рассказывал про термоизоляцию. Да. And also for the insulation side, is the steel is not so sensitive with temperature. Yeah, we don't have some cover plate to do on job site. Yeah. Excuse me, could you back a slide and explain this is picture with the temperature, aluminum, wood, glass? This is a shrink rate. The different material with the temperature influence is we are expanding or Мягче shrink. становится температура. So the steel is similar with the concrete. If we install on the outside the concrete walls, there are no gaps. Okay. There is no big difference. Температурное Normally for расширение. aluminum, they would need to have some decoration plate to cover it. And steel don't need. Okay. And for the glass, because we talked about the profile already, and the main material for tubular door is glass. And for the different door type, we have different glass to choose. For non-fire product, we are flexible for the glass configuration. Yeah. Even here, H70, we only have 25 millimeter, like 6 millimeter tempered glass with air, and another side with 6 millimeter tempered glass as the standard one. We also can apply the non-standard glass for it, because if we use to, like we before offer to the north, we offer 3 layers glass, maximum 45 millimeter. Glass with a low E field to use on outside, low E field, so to prevent the sunshine to the hose transfer. So how do you name the doors? Is there some logic in these buttons and digits? Yes. We named it based on the profile name. The profile name. Profile name. The H60, the 60 is about this profile's 60. depth. The profile depth. Depth. Like the 55, the depth is 55. The door 60 is 55. The 60 is 60. Yeah, we named it like that. And the E60 means the fire integrity 60 minutes, and the EI is integrity and insulation 6 minutes and 9 minutes. Okay.
Yes, it's the That's name. clear. Yeah. And for the H60, we offer different the single layer, the double layer, and even some smart glass we can offer. And for the fire product, because of it's related with the test report and certificates, we cannot change the glass structure. Okay. And this is about the fireproof glass, the fireproof glass. This fire glass we use is multi-layer glass. Like for example, the 60 minutes fireproof glass is 5 plus 5, 5 tempered glass, 3-layer tempered glass is 5 millimeter, and inside we have 5 millimeter space. We will inject the supplier will inject the fireproof material in that, and seal outside. So this is about the glass tempered glass, and after the injection is sealed around. This glass structure is same like the Beijing fire glass, a small piece, like showed. The only difference is the size. The structure is same. It's also 3 layers and the glue inside of the chambers. Yes, that's different from the on the market. There's also another type of glass. Is for example the Pilkington glass. They use the float glass, multi-layer, like 7 or more layers, and float glass with PVD glues. One layer, multi-layers, more layers, and it can be, due to its float glass, it can be cut to the customized size. This one we just order by the opening size. We get the order and we know what glass we need, and we just order the size of glass. But with that float glass, they will have stock on site, and what we want, and they just cut. So you can cut the glass by yourself? No. Only supplier can do this operation. Yes. And you receive a final version. Yes. We get the spot glass is finished. Finished, okay. And for fireproof, we proved out we have other materials except the fire glass. We have the other like fireproof ceilings to ensure the performance. And for the surface, we treated like the same like the interior doors. We use powder coating. And the maximum. This is what we tested. Is the maximum size for one element we can powder is 3 by 3 meter. Ничего себе. Слушайте, они красят элементом готовым, что ли? Не профиль? Максимальный элемент, который они красили, это цельный 3 на 3. А зачем цельный такой 3 на 3 красить? Если можно покрасить профиль и собрать, я что-то не понимаю. Why decide to coating this profile is set up? Why not separate and because maybe it could be easier? For testing, for powder coating, not the paint. Это печка. For what? Powder coating. Ну, это В печке порошковое окрашивание. Не, я понимаю, но Why not to pour coating it separately? Profile separately. Normally for frames we powder coat separately, but this is just for testing. Our maximum size. Because Which normally, sometimes. Попробовали. посмотри, какой толщины письки у них. Sometimes our customer will have big doors. Maybe because for the steel doors our maximum is 1.5 by 3. But for the tubular doors they might ask for one piece of glass. Then like the pivot door. Okay. Yeah, it's one frame. So we need to ensure that the size cannot beyond 3 by 3. Otherwise Okay. Ну, вот, допустим, если пивотная дверь будет, она цельная, и нужно было проверить, понять, сколько у них влезет. То есть, как бы, обычно эти профили не красят отдельно, но в данном случае... Кроме пивотных, что у них еще цельное? Полотна, стальные полотна 1,5 на 3 метра. Створки. Да, максимальная. Да, створка, она целиком, да. Вот.
весной, и вот они как проверили свои возможности, сколько у них максимум может влезть. Могут. Ну, 3 на 3 это так нормально. Будьте любезны. Да к этому и не привезем. Это так. Ну да. Не, ну они что-то ставят. 1,5 мы привезем. 1,5 на 3, да, Ну. ляжет и поедет. Хорошо. Окей, да. How you transportate these sizes, such size of construction, 3 by 3 meters? Вручную. How it's put in the truck? Put it in truck. Yes. We have the in the production line. Do you see the L angle pallet? Yeah. The wood pallet with L angle. Yeah. The Okay. door will be, the frame will be like this, and the Диагонально. height will be on the truck. The height will be lower than 2.4 meter, and they can transport. Okay. And we Короче, привезем, просто будет на всю машину. Вызываем delivery, там штук 50 на мопедах. Да, окей. And for the some user cases like the beside the seat, if the door is installed beside the seat or installed on the high UV sunshine area, then we can offer the special powder coating, with low carbon powder coating. Means powder 2 times the base and the base coating and the low carbon coating to make It's additional layer, or Yeah. you yeah, basically additional layer, additional layer. additional layer and with the special powder. Okay. It's against what? Against the salt in the air. Yeah. Она получается там, Потому что где рядом с морским берегом, Где и там, будет где много нагрузка солнца, большая, они да, тогда имеют коррозивная. специальное покрытие дополнительное. So for example, for wet rooms, even the close to wet process, can we order this two extra layer of the coating? No. No? For the normal use, we just offer the standard. Even for surcharge, you will not do it. But for what reason you want? Sometimes the customer asks extra coating So protect coating, just to avoid rusting. Okay, you mean that maybe it's just a transparent layer outside. For example, it's car washing. Yeah. Normally we don't do, yeah. Normally we don't Yeah, do. only for some strict environment area. For normal area we don't do. But if the customer is Yeah, if ready you really want, to then you can pay, inquire it, yeah. you can do extra layer. Yeah. Okay. And about the hardware, for the tubular door, the hardware is all here in the which fixed like in system, and for the knobs and the handles we have stainless steel and aluminum material type. Yeah. And for the big handles, we have some shapes like 100, 200, and the entire length, the big handles. This is for using normally for the entrance area with some E-strike. Yes, you need some car readers to go in. Лицо зашел. And here we just for some because some doors in China a lot of customers want to use the magnet top on top, and this one after the long time using because of the different everyone's behavior is different. They will just pull the doors, not to release the magnet, and the hinge will damage. The door will be after long use will drop down. So we suggested them to use the E-strike because E-strike the when you pull these doors, the E-strike will just the same position of the pulling area. Then it's even the E-strike is broken, then the door will not be damaged. Не очень понял. То есть она как бы быстрее сломается, чем петля. То есть, ну, если рвать, то защелка первая сломается, но не даст. Да, дверь целая Да. останется. то есть- Защелка проще, но не. Ну, понятно. And for the panic area, if it's a panic area, we have the panic functions with the right hardware. Like the panic bars, we have two types. One is EPN 900 and EPN 2000. One is the push and
push to down and just push to push bar. This kind of. And with different user Touch bar cases, и push bar. we need to have the handle or knob on the other side. Then we depends on the function E and D different locks. Okay. Who is supplier of this Echo. two types? Echo. Echo. Мы можем, Стоит как крыло самолета. мы можем покупать такие вещи? Мы это покупаем. Вот тут хрень на одну дверь стоит десятку евро. Ой, десятку юаней. Прикольно. And this is for the automatic doors, which we showed in the factory. This is equipped with the operators, which from Echo imported, and double leaf with the door selector function. There's one steel arrow strip in between to ensure the door closed in the right sequence. And in this doors we have KV electric lock, multi-point KV electric lock, and the finger scan, and touchless switch, and the flash scan. This is the videos we show. Sometimes if the customer is have the budget issue, normally they will use not this electric lock. They use just a mechanical lock with the E-strike on the passive leaf. It also works. And here is our quality strategy about the tubular doors. Like I explained yesterday, for this door type, we will check 100% on our rank to ensure the functions is good. Then we will deliver it. Yeah. Okay. Because also one point that's very important is even if we let the installation guys install the glass on job site, the doors after long time use have the risk to drop down, because we need to ensure this glass in the door frame has the right position. Otherwise the weight center is different, and it will have the additional friction on the hinge, and after long time use they will drop down. Okay. Он говорит, что, ну, помню, что вчера он нам рассказывал, показывал зону, где они проверяют все вот эти профильные двери, то есть они каждую дверь собирают и проверяют, как она работает, чтобы все было четко. И он говорит, самое главное, одна из вещей там, для проверки, чтобы правильно установилось стекло, встало, чтобы дверь не провисла. То есть, если там неправильно стоит стекло, установится в дверь, то оно со временем может провиснуть и некорректно работать. Вот, поэтому они там... А как неправильная установка стекла влияет на провисание? Перекос, Место, как бы полотна остается тоже. Но он сказал, что как-то, ну, именно по перекосу. Я думаю, что речь идет о том, что после тестов смотрят то, что если петля в результате стирания, ну, в результате того, что петля стирается, полотно провисает, и дверь не будет закрываться. Я понимаю, что так. Could you explain one more time how's glass influence on the drop down of the door? Why it could be? Because white is the same, and we think doesn't matter. Yeah, doesn't matter. Yes. Normally we need to have the glass, because between the glass and the frame we have some wood pieces, spacers to fix it, right? And if we normally we need to fix on this diagonal. This diagonal. This diagonal, yes. Okay. To give the pressure at these two corners to make it fix on have the enough pressures to here to lift this frame up. Otherwise, if you don't give the pressure on this corner and this corner, after long time use, the glass position and the frame will be have some difference. Oh. And you can see from outside is the frame, the gap on the top is lower. Полотно относительно стекла перекосится.
Стекло никуда не денется, а получается полотно уйдет, то есть его геометрия уйдет и будет дырка между Нет, так фрейм стекла. об этом была и Полотно, речь, о том, да. что да, что оно перекашивается, но мы не могли понять, в чем причина. Как бы вес одинаковый, а он сейчас пояснил, что получается во время установки главная одна диагональ получается вверх от замка вниз до петли. Вот это главная диагональ, которая она фиксируется. И если неправильно зафиксировать, то я так понял, что идет тогда смещение центра тяжести вот этого стекла, оно не подавливается, оно неправильно тогда распределяется этот вес. И вот тогда идет перекос двери. Потому что он говорит, если правильно... Получается, стекло, оно как бы только крепится справа, ну, в данном случае справа снизу и сверху слева, да? Да, то есть там идет фиксация, а дальше за счет этого оно уже начинает правильно подпираться в других противоположных точках, противоположно диагонально. То есть если правильно они устанавливают давление, тогда в противовес ему идет с противоположной Но диагонали. оно тут же, та речь, это же двери не сварные, да, они же, наверное, собираются, и там как-то, то есть он же говорит не про провисание петель, а про то, что меняется геометрия. Фиксацию полотна. стекла в створке, он говорит. Фиксацию стекла Да, в створке. а на что это влияет? Это влияет на геометрию полотна или на провисание петель? Но он говорил drop down, это как падение. Провисание полотна. Is it fixing of the glass? Is incorrect fixing glass inside the door? It goes to the drop down door, or it's broke the geometry of this door, or both? The frame geometry will change. Ну, вот я говорил А. правильно, то есть будет зазор между стеклом и рамой. А, Что ну тогда получается все вместе. Меняется геометрия Рама гуляет рамы. будет. ее Да, перекосит, получается, как это, под ром, Да. и там будет зазор между стеклом и получившийся Слушайте, я так неровностью. понимаю, что если противопожарную дверь заказываем, она приходит уже с установленным стеклом. We need to use the glass as a support to ensure the frame is not changing the geometry. Ну, понятно. So if we order the Но fire без rated шансов door, их возить Да. сюда. the glazing Мы их is не привезем. always Они pre-assembled потом on the frame, yeah? Так Yes. вот, они же проверяют. And Yes. all Yes. the hinges Разбираем? and all the hinges Что говорит? is already adjusted. You on job side you just need to install the frame first, then just hang out the doors. It's correct. No, if we don't pre-install in factory, even when you hang out the doors, you need to use the tools to adjust the hinge, because the hinge is, you can see it's turned around. It's need to align top and Yes. bottom. Fitness extending. So in which case we are receiving the frame without the glazing, or in all the Always Always. side light and top light. Uh, If the door has a top light or a side light, the side light and top light glass is stand out separately. but in a frame glazing In the leaf, In the leaf, the already for all situations. Yes. So we shouldn't care about this broken of geometry, right? If it was pre-assembled on the factory. Yes. If you install on job site, you need to follow our strict instruction of the. After breaking the glass, if you're replacing the new one, Yes. you should follow your instructions. Yes. Yeah. But how do you think if you pre-install glass on the factory and then it's delivery, for example, to Russia, it's a very long way. How don't it lose this geometry and fixing inside the door leaf in the time of the delivery? Normally not, because if we give them more tight pressure here, we will not lose. It no lose. We will not lose. And you send something along the way right Yeah, now. we send to the south of Guangzhou or the north of China. Maybe far away than Far from, away, yeah. from China, maybe to Australia, to Even- Japan. yeah. Yes, also. Even like Chongqing, the road is not good. There are a lot of vibrations during the transportation. Yeah. There's definitely issues. Ну, я уточнил Its про то, что transportation вы condition is always стекло horizontal. устойчивости, It's laying on the floor. стекло в полотне, No, и it's дальше. for the Вот, он it's говорит, L, как бы нет, если надо like хорошо that. зафиксирован, то Same он like не the- убежит. Like an angle. the angle. То есть стекло If вставлено. it's not too wide, it's left. Also well. All this, even for Yeah, we even. have a angle plate, palette, and the outside is frame, and inside we just. But if it should goes to Russia, it also will be
On the angle, you mean? It depends. If the height is not, it depends on the container size. If the container can, To Russia, we all the goods we're receiving by the truck. So if the width of the door less than 2.4 meters, you can ship it in a horizontal condition, right? Or right like that, or vertical. Они положат. we prefer the L angle, but if we have some issues with height or width, then we will lay it down. Imagine if you use a L type in angle, the two doors will take the half of the truck. Yes, yes. It's- It depends on the real situation. If there's just one door lift, then we have the box. Это же нереально. Окей. Не, одну-две почему? Нам же пакуют эти входные двери. Ну, как горизонтально деревянные все-таки ящики. повезут, да? Это ж- Ну, а их могут еще положить. То есть Ага, с полтора-полтора, и могут положить 3 метра вдоль. Полтора метра вверх. The next is Ну, все, мне кажется, HP это ребревости. Ну, вообще расшатается. Ну, Кельхаузен все на ребре ехала. The next is Кельхаузен все на HP ребрах ездила Pro, всегда. the non-fire partition walls. Yes, this partition wall is steel made by steel sheet, and then we laser cut the steel sheet, and then we bend to a C shape. It's an open structure, a C shape, and then we were welding the installation plate at the open area to make it set the strength. And the fixing plate is fixing the screw in front to collapse the glass. Okay, and for this profile, the front view is 45 millimeter. Yeah, and we can use 6 millimeter and 10 millimeter tempered glass, single layer or double layer, inside and outside. Yeah, and it can be integrated with our ZK stores. We can separate order in system, the partition wall and the door, and it will integrate together. Later I will show the drawings. And even we can use some louvers inside. And some smart glass also. Слушай, а когда длинная стена, вот этот профиль нижний и верхний, они у них целиком идут для стены или все-таки тоже частями? The question is about the profiles for these walls. If the walls is too long, so is 6, it 8 meters, 10 meters. so will it have separate parts or just long 6 meters or 8 meters long profile? What How is it will the be? limitation for maximum length for the profile? Maximum comes later. Ah, Забегаем вперед. And about the sound insulation performance, for single, we have four test reports four test reports for different configuration of glass, single layer and double layer, and different thickness of glass. okay. So we can achieve 31 to 39 dB. And for the like you said, for the size, the limitation is the height maximum is 3 meter. Because it's limited by our equipment. The laser cutting, the maximum size, the length of the sheet is 3,440. Okay. So the maximum height we define is 3 meter. And the C is the division of the glass is 1.5 meter. Because it's limited by the glass. If we buy from supply the maximum, maybe 2 meter, over 1.5 meter, it's different price. Okay. Но получается, что нижний и верхний профиль, он всегда нарезанный, да, то есть он не цельный, то есть он по 1,5 метра. Ну, которая ведет горизонтально. Да, но потому что Игорь, я так понимаю, Ну, думал, мне- как и я, что там цельная идет там... Ну как ты вот перегородку гипсокартоном собираешь, у тебя профили эти. Conversation about the length of the bottom profile and top profile. Is it cut to the 1,500 or it can be solid part, for example, for 6 meters? No, it's 3 meter maximum. No, we're talking... Вать, Horizontal. Yeah. Horizontal, the maximum manufacture size is 3 meter, but we suggest to due to the glass size, we suggest to use maximum 1.5. Yeah. Your construction
don't need long horizontal profile. Yes. Do you produce these profiles by yourself? И профиль Self, нижний, by верхний, myself. верхний. Я думаю, они одну шину вставляют туда, они Like двигаются. I said, we Вертикалки stretch и it, столько, ну, laser cut and bend by ourselves. Okay. Okay. So for this product, we all materials except the glass we buy, we do produce by ourselves. Okay. Then we have the different layout. We can use the middle beams on it, and we can integrate ZK stores in this partition wall, and we have the panels. We also have panels for the, because for meeting room, sometimes we have the switches on that. So we have the the panels, and then we can do the L angles, the T shape, also. If the customer wants to use their own type of panels, is it suitable for this construction? Their own type of panel. Their own appearance for the panels. For example, some kind of a customer like Yandex, they want to have some print of this panel. Is it possible or not? Special printing. Special printing or not powder coating? Or you mean just the surface or Yeah. what? Yes, he wants to see his logo on Ты this про panel. цифровую печать? Любое покрытие, то есть. He means digital printing. Digital printing. Yeah, like Herman on your Yeah. stock or something like that. Is Yeah. it possible? Possible. Это Okay. просто Because важно, we это пользоваться. will order the same like those. We order the steel sheet which already have the digital printing on that, and we just cut what we want and we bend. Окей. Спроси, это монтируется на финишный пол или на какой? Нет, это на черновой пол монтируется. Вот та конструкция, она другая. И на Спросите, финишный пол. пожалуйста. Is it construction installs on the final layer? Final layer. For this one, we need to install on the finish floor. Finish floor. This type on the rough. This wall system This, can be on the another. rough. Yeah. This Yes. is the wall system. This is another product. Yeah. So two different types. The two So is different. it's okay? for a zero level. Yes. And this is about the installation. You can see for this product, the fixing point is always at the bottom and the top of the vertical beams. We just fix we take the first piece of the vertical and we just fix on floor and fix on the top. Then we put the horizontal and the second one and fix on top. One by one. We can install one by one. Because we have the installation plate at the top and bottom of the vertical, like it's an angle. It's like an L angle, and with the anchor bolt hole and the screw holes. And we just fix here. And after the glass after install the glass, it's not visible. Окей. Ну давайте сразу по вопросу. Если это устанавливается на чистовой пол, окей, это понятно. Как быть с потолком? То есть, если есть подвесной потолок и сверху зазор, то есть они тогда какие-то могут дополнительные профили присылать? Ну, вы понимаете, да? Почему я говорю? Ну вот, например, реальный потолок будет вот на этом уровне, да? Ой, sorry. It's touchable. Да, Touch high yeah. technology на этом уровне, да? А вот, ну, как бы между реальным потолком и Если заказать на всю высоту. будет Надо пространство. спросить просто, как это работает с подвесным потолком. Окей. The pay attention is no connection point between the structure and the horizontal beam. There's no connection. Between what? Horizontal? Between the horizontal beams and the structure. Там Понятно, ничего но это не то. Он сказал, что между нету, да? It's okay, but if we using a false top, how can we mount this type of the frame? Okay, you mean the floor height is 4 meter. Floor height 4 meter. Your construction is 3 meter. Yeah. So We what? need to reserve. We need to let the decoration company or the owner to add the beams on that.
So you need extra construction to mount this. Yes. Yeah. Окей, это если про 4 метра. Если речь про подвесной потолок, ну окей, высота потолка 2,5 метра, да, вот подвесного, но реальная высота... Фактически 3, например. Ну, там И просто конструкция на 3 да. вот это, да? То есть Да как вот тут, Нет, это речь не о же размере, высота. речь о том, как это делается. У тебя бетонный потолок, высота 3 метра, а высота в помещении финишная, подвесной потолок будет на высоте 2 метра. С половиной. Ты же не будешь крепить вот эту конструкцию к подвесному потолку. но он говорит, если такая ситуация, там надо делать доп. Конструкцию. Нет, кто ты это закрепишь, делает? ты же закрепишь все Ты трехметровое. просто подготовку заказчика требуешь, как и ко всему. Не, То есть нет, ты ну, заказ- Не-не-не, никаких Почему? подготовок заказчика. Не-не, Егор, это другая история. Это так не работает. Если ты берешь перегородку, ты ее херачишь Так сам. хорошо, она делается тогда до 3 метров в вашей ситуации. Окей, Я давайте переиграем, пусть будет, не знаю, 3,30, да, там, ну, то есть... Да рисуй просто, ну, может быть, что ты Да имеешь. кого же? Ты уже рисовал как? Мгм. Floor. It's как потолок силен, да? Сири, как потолок? Силен, нет? Что? Real. 4 meter or 3 meter? Huh? 4 meter? No. It doesn't matter. Okay. Because he means it's finish Finish floor, and beton top top of floor. Okay. from solid. Yeah, from- solid. Okay. From beton. But for example, we have something like this. Yeah. This our Ceiling. naша It's ceiling. ceiling. petition wall. Yeah. Yeah. How will be installed? Okay. Let me. We need to add one more structure Я вам это и on говорю. top and then top. Я вам это только что сказал. They need to. Это Егор, дело заказчика. я хочу, чтобы ты понял, это абсолютно новый продукт, и нужно четко понять, у нас есть конкретный заказ. Я же правильно перевел. Вам нужна подконструкция, чтобы смонтироваться, от которой вы просите от заказчика. Это не от фирмы. It makes Кто Client. это делает? For the customer side. Yeah, this one is made by clients or some decoration companies. Ну, и что, я не так перевел? Что, нет, теперь все понятно. Ну, так это херня. Почему нет? Значит так и надо. Я думаю, что то же самая история с перегородками и дверями Кирхаузена. Они же тоже это делают. И они тоже... Если мы ворота делаем, не хватает And this, normally this one, the ceiling will cover this is ceiling to cover this Да, то есть это уровень фальш-потолка, он пишет. А дальше конструкция от заказчика, которая Все, мы просим. все понятно. То есть вы даешь тех задания. Я так и сказал, да, что то есть мы просим, если он хочет перегородку 3 метра, там нужна будет рама. Над перегородкой, а он должен ее чуть-чуть Либо он прикрыть. если потолок позволяет, его так прям до потолка тянуть и делать фальш. Она там все спрятана. То есть тогда просто часть его То есть проблема в том, что утонет. Он дает тебе уровень фальш-потолка точно, и ты под него делаешь перегородку. Да, за фальш-потолком сразу мы видим металл жесткий какой-то. Ниже, получается, мы видим наши красивые профили. Кстати, вот у Кирхаузена есть тоже, нет, не у Кирхаузена, а вот еще была фишка. У него, чтобы сохранить визуально ширину профиля одинаковую, у него верхний делается чуть выше. Чтобы он чуть-чуть ушел Чтобы за потолок закрывал, да, фальш-потолочек вот ушел, эта да, фишка. чтобы не видно шва вот этого было. Или, например, у тебя здесь профиль там 50, 50, а потолок тебе все равно сантиметр закроет. Допустим. Но он должен нахлестываться на него. Да, Поэтому и будет 80. визуально хреново, поэтому делают верхний профиль шире, чтобы потолок Именно. Он должен быть шире, потому что... чуть-чуть на величину перехлеста вот этого перегородки потолка. Ну, Как минимум. наверное. Либо они это могут, либо не могут, и клиента ставишь перед фактом. Дружище, у тебя будет Будет немножко диссонанс. I only have some joint. 50, 50, 50, 40. Извини, дорожище. Если прям очень вот визуал человек, да, он может зацепиться. Если это попроще клиент, может быть, он скажет, они не играют роли. Но, честно говоря, дополнительная подготовка немножко убивает концепцию. Конечно. Так ты говоришь, я же сделал. Но вот, здесь же потолок тоже явно. Да, это фальш потолок. Что это? Что ешь?
Вкусная штука. А, Шоколадный. кстати, здесь, наверное, за вот этим большим потолком как раз и есть какая-то подконструкция, к которому они притянулись. Вот это их, наверное, нет? Еще момент есть, да, что мы как бы не сильно в теме, и вопрос вот эти потолочники, такие у нас конструкции такие делают, или Это не мозги проблема. нет, нам не делаете, дайте нам стену, мы сделаем Это не проблема для нашего. Наш офис, кстати, офис Хелмана, все вот эти входные двери в наши кабинеты, у нас дверь, верхнее остекление и идет фальш-потолок. А дверь идет не до конца. Там как раз какая-то конструкция есть под потолком, к чему вот эта вся фигня крепится. Так, ну понятно, если это какой-нибудь кнау, перегородка, да, там это все решено, там все понятно, профили до самого потолка, там, а в этом случае получается это Клиент, если заказывает перегородку, он должен быть готов к этой ситуации. Он должен предусмотреть это, значит. Хотя я на самом деле не думаю, там ничего сложного нет. У нас не делают такие 4-метровые пространства. Это не очень нормально, потому что это дорого. То есть это не будет использоваться, а высота этажа, она, как бы раздувать ее добровольно никто не захочет, потому что там никто не летает. То есть 3 метра это прям для офисных нормальная высота. Условно Яндекс может это все. еще давай. Что она, сука, такая дорогая, что? Перегородка. Яндекс на миллиард там покупал, это нормально. Кстати, вы то, что они посчитали нам, 83 евро метр, это же со стеклом, по идее. Я не знаю, что вы спрашиваете, я переписку не вникал. Ну, стекло вести отсюда не страшно. Да, конечно. Мы сейчас что-то тут задумали, чтобы не уж так громко. Как бы следующая тема, мы хотим сказать, окей, сейчас давайте без стекла. А если они скажут, не, ребята, это и было без стекла, тогда можно собираться уезжать. Потому что до этого они нам посчитали через пойдем спросим, это классная тема. И еще одна тема. Смотри, если вот этот вот профиль здесь и здесь он одинаковый, да, то этот подвесной потолок, ты же его не пристыкуешь к верхней части, а скорее всего он будет чуть-чуть ниже опускаться, да, и получится, что вот сверху профиль будет виден меньше, чем по бокам и снизу. У них предусмотрено, может быть, тут какой-то дополнительный расширительный профиль, да, чтобы компенсировать условно проебы для потолочных. Или просто будет верхний профиль уже и все. The next question is about this ceiling. So the profile on the top and on the bottom is the same width. Same Profile. Yeah, Same depth. Same. So and at the top, when they install the ceiling, it will go also on the line of the top profile, and we will see visible part of it will be not similar as on the bottom on the side. Yeah, normally we will have on top. we Очень have, хочется 10 millimeter cap, съесть бутерброд с and then колбасой. we А on мне top of the кажется, мне vertical. холодно. Я все равно чувствую, мне холодно. Я не понимаю, почему не работает этот калькулятор. Так, вы знаешь, взять кружок колбасы хороший, вареный, Is the air и майонеза сверху, еще ложка. Normally it's a square tube. We need them to a square tube. The size should be in here with 80 by 160. Means For this tube. for this tube it's kind of this tube. Okay. Okay. Now we use some spacers
This is this because we need to have the 10 millimeter because of the if we don't have 10 millimeter we cannot insert line. Okay. Then we have some spacers and then we just use screws to screw on the tube. Yeah, And this tube profile making on site. way on site. Yes, this structure is by To the concrete on the top. on the top. Yes, on the top. Okay, and so the ceiling should goes by The shoot, yeah, they need to if they use some gypsum board, they need to cover to at least cover to the yeah. But in this case, we will see this angle. No, we're not the angle because of the glass. Glass is here, right? Okay, Then cover okay, with here. okay, I understand, because I thought it, Here. okay, I understand, because I thought it is, it was full. Finished one. Not, yes, it's. This is beam, Okay. and this is glass, Okay. and this is cover. Понятно. They will, after installation, top and bottom is not visible. The anchor is not visible. The only point is you need to make sure that because we have the horizontal, also we have the horizontal beams here, and we have the cover, right? Cover here. The gap normally we need to have some silicon to decorate. Поясняй. Короче, чтобы установить эту конструкцию, да, то есть у нас вот этот наш финишный потолок, он выше. Для этого делается опус, да, то есть под конструкцию, у него есть РТЖ, какая она должна быть, у него объяснил, что нужно давать четкие инструкции, иначе могут нахреначить всякие херни и сказать, что вы же заплатили, так и надо, типа, что вы все сделали, как сказано. Вот. Говорит, у него есть чертежи, он даст. Вот, что, ну, как оно сделается. Далее, получается, на наш вопрос с вот этим подвесным потолком уже финишным. Для инсталляции между вот этим профилем, вот примерно размер 80-160, и нашей конструкции должен быть зазор опять же, да. gap 10 мм, you say? Да. About 10? Yeah, Да, the что gap on 10 он millimeter. говорит, вы не сможете ее поставить, если не будет зазора. Да, если не будет зазора, то... Ну, опять же, выразить надо. Да, регулировка. Короче, вот 1 сантиметр, у нас стоит 10 миллиметров зазор. Вот. И, собственно, тогда вот в этот зазор можно сделать потолок, а уже там часть эту силиконить или там, не знаю. Ну, в этом дизайне, там, по-моему, даже какие-то лампы ставить, то есть там поставить полоску лампы, ты вообще хрен видишь, что это. Okay. Now we understand. Да. Только я не понимаю вот эти чертежи. Получается, это вид сверху. Да, сверху, это уголки крепления к потолку. А вот здесь тогда что-то показано. Это стекло. This is glass, this beam, this cover. Это, ну, То есть уже когда уже собрано, все равно уже как бы, ну, получается, показано, как оно. да. И как раз у тебя не видно, да. Вот этого Вот крепления. этот уголок у тебя закрывает крышка вешалки внутри. Не, просто экономист, поэтому нужно пояснять технически. Так мне тоже надо. Я что же не сильный инженер. Это в случае, если this example with one glass, yes? There's one glass. If the other side we don't have the angle. We just use one side angle. Okay. It's Okay. So this angle will be on which side? This side. yeah. Like I say, the beams is a C shape. Okay. A C shape. A C shape. This is 45. Okay. This is 56. It's a C shape. Okay. And the angle will be like in this side, the opening side. Я не понимаю, с какого вида конструкции он сейчас нарисовал. Разрезать сверху. Сверху. It's a section of profile. This is the section of the profile. On the top here. Yeah. Разрезать, видите. And this is section, and this is our Plate, the angle Angle. plate. Yeah. So this side is flush, then we don't use this angle. We just use angle on one side. Yeah, I want to understand from this view, from front view, how it is. Front view, okay?
front view is angle plate here and here. And if we will add additional, so how it will fix? Additional what? Additional part of wall, so glass. So, Okay. For example, this glass 1.500 meters, 1.5 meter. Yeah. Then additional the same 1.5 meter. How it will fix to it? Между собой ты имеешь в виду? Ну да. Okay. And this is a beam, okay, and this is another beam. Yeah. And we fix again and with horizontal. And we just glass is there. Ah. And we fix the other one horizontal, and the glass will be this position. Looks good. О чем речь идет? Ну, я хотел уточнить, как они между собой соединяются. So, and in this plate, so the first one is understandable. So, The plate got screw on top, glass, and the second one also will be this А plate. что самое главное? Да. Киборд. Ah, an inch. And how? Ну, то есть сейчас пока детали Смотри, монтажа. он Yeah, за образование не отвечает. Я согласен. Yeah. Мы после обеда будем. Beside the У нас beside с тобой, может быть, в разное vertical время. beams, we have a small Потому что connection мы part занимаемся fixed on именно it, продажами, we да, и use- мы как бы and we первые, use кто the, можем видеть, В таком контексте. and we use the horizontal to insert it. Yes. And here Балки we have a получается. screw Наши как-то. to Нет, ну, To сидит, screw знаешь, in, продажи. yeah, Просто я it's считаю, что для техники, у нас And техника, the это screw продажа, is вот under the продажа glass. состоялась, ее Over the состоялась. glass. it's on a horizontal beam. Horizontal beam, but it will be. Let's go to the example. рассказывать Yeah. в России, рассказывать везде, пытаться это продавать Да, дальше. ну бог, я что сказал.